Kusile malanga namahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesihlanu siyanivusela malanga namahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile solo niyaphepha nawo umkhuhlane iCovid-19 umsakade wetithombe Eswatini TV kulesena lohlelo Kusile breakfast show insuku ukuthi lishumi nesithupha kuyinyanga yemphala umnyaka wa 2020 libito lami ngisamgesiwe ngwakakhoza lo muhla ngihambisana naye Nelsiwendla ngamandla neli kunjani Ngiyaphila samunjani nguvusele mbukeli lami ngikwemukele ehlelweni siyathokota lamhla ekseni ukuthi ukhethe umsakado wakho etithombe Eswatini TV kanti njengoba kungilesihlanu mbukeli lamuhla siteka yona indzaba yekuvakasha khona lapha ekhaya iEswatini Tourism Authority ithi asivakashe khona lapha ekhaya ithi a wonder awaits exploit ingca izivele ikulinzile lamhla sidabe sinabo base Brookside Lodge ne Royal Villas labatabe basitshela kabandi ukuthi engabebona na usuka nje mbukeli uya kubo yini labatabe bakubekele yona siyethemba ukuthi mbukeli utawujabula kakhulu kunjalo malanga lamahle kanayikamanca insimbi yesikhombisa sidabe sinabo belibandla lelibutha umthelo lapha even laseSwatini tositshela kabandi ukuthi kunananga umncintiswano lokhona phela bathi you pay and win in competition lakuva ukuthi engabe ngiwaphila ama prizes la to wina ngivele ukuthi banyenti ke bambula abato wina sekuva ukuthi engabe vele kude uwine yini lokufanele ukuthi uyende ngiyacabanga ukuthi lokumgcokanele lokuthi umthelo wakho mabona ukuthi ube ubhadela umbukela kahlale ekhaya ahlale nje embi kwe TV yakhe angayinzawo ngoba lamhla siphethe indzaba letimnanzi kakhulu mbukeli kulesikhathi sitawuya etitolo sitabuya netindzaba tekucala telisuku When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Emaphoyisa neseve lolu hlelo lwakho loliqhamuka khona embuthweni wembobe lolifundzisa kabandi liphindze licwayise sona phela seve ngathi indzaba tekuvikela bona kuqala Thokotela uhlelo lwakho emaphoyisa neseve kuso sikhathi lesisha njalo ngabo lesine ngensimbi yesihlanu sihambama khona la Eswatini TV Ngamahla siphindze sinivusele indzabente futhi ekuqala talesuku libito lami ngisamgelisiwe ngwakakhoza Mfunankulu Ambrose Dlamini uthi bodokotela baseven laseCuba labalapha eSwatini babelisude kakhulu ekunikeni isito letempilo Mfunankulu bekhuluma ngesikhathi live laseSwatini nelive leCuba akuba iminyaka leli15 solobudlelwane bekubambisana kutempilo baqala emkhathini walamave lamabili Budlelwane bekubambisana kutempilo emkhathini welive laseSwatini kanye nelive leCuba baqala ngeminyaka wa 2005 lapho live leCuba laqala ukuthumelela live laseSwatini bodokotela kanti lobudlelwane buhambe babona live leCuba lisekela eMaswati kuthi ayofundzela budokotela eCuba Hulumende wakangwane kanye nawaseCuba bagubhe iminyaka leli15 solo baqala lobudlelwane bekubambisana emkhathini walamave lamabili akhuluma kulomcimbi Mfunankulu Ambrose Dlamini uchazile ukuthi kwaba inhlakanipho yengwenyama inkosi Mswati wesithathu kuthi live lasungula budlelwane nelive leCuba lobaqala ngeminyaka wa 2003 lapho lamave lamabili asayina sivumelwano sekubambisana lesasibuke uthuthukisa lamave lamabili kutemnotho kanye netenhlala kahle Mfunankulu uthi lesivumelwano setempilo emkhathini walamave lamabili sona sasibuke kuthuthukisa tempilo lapha eSwatini through the council of His Majesty
the Kingdom of Eswatini and Cuba officially signed a health cooperation agreement on the 22nd of September 2005. The areas of cooperation under this agreement were to introduce integrated healthcare at primary and secondary level. Mfunankulu uthi labo dokotela base-Cuba babelusito kakhulu kusekela ti-70 tempilo kuleli njengoba kufana nawo onke emave lasathuthuka emhlaba. Live laseSwatini linesikhebesi sabo dokotela. Ngaloyo ndlela kuyathokozisa kubona lolu sito lelive lase-Cuba liqhubeka nekuluniketa lakangwane ngakuletha bodokotela labanelwati ngetifo letahlukene. Mfunankulu uthi bodokotela belive le-Cuba badlala inzima lenkhulu kubambisa live lisalwa nemkhuhlane i-COVID-19 njengoba balishumi nemfica bodokotela base-Cuba labafike lapha eSwatini kutowulekelela live lisalwa na COVID-19. The Kingdom of Eswatini continues to strive to uplift the health sector as enshrined in the National Development Strategy, National Development Plan, and the Strategic Roadmap, which all seek to put more focus on improving awareness and access to health care. The Strategic Roadmap also aspires for Eswatini to make a significant investment in health services for the benefit of Emaswati and all who live in the Kingdom of Eswatini. Lobekamele ambassador welive le-Cuba kuleli dokotela Kenya Beatrice Monges uthi bangamashumi lamathathu nesiphohlongo bodokotela base-Cuba labakuleli etinhlangothini letahlukene tetempilo. Dokotela Monges uthi lokukhulu ukuthi banikete lusito lwetempilo eMaswatini baphinze bashiyelane lugwayi neti-70 tetempilo kuleli. Indfuna yetempilo Lizinkosi ithi ngelusito lwemfunzate lolwasukunyiswa ngumengameli Fidel Castro uwasitile eMaswati lomfunzate njengoba live selinabo bodokotela labelapha tifo letahlukene. Indfuna ithi kule minyaka leli-15 bayenga ekhulwini namashumi lasihlanu bodokotela neti-70 tempilo base-Cuba labake bafika lapha eSwatini baniketa lusito lwetempilo eveni baphinze bashiyelana lugwayi neti-70 tempilo kuleli. Kubika Sibusiso Ngubane ezulwini. Mana ngilamahle sawundlulisana ngombiko lokuchamuka eParliament. Sihlalo welikomiti libuke kusebenza kweParliament kanye nelibandla lelibuke kusebenza kweParliament iParliamentary Service Board batisa sive ukuthi Benedict Xaba senguye mabhalane weParliament. Ngalombiko ukhushe ngomqondisi wezinkulumo endlini yaba esikhulu umhlonishwa Petros Mavimbela. Landvunankulu Themba Masuku lithi impahla ekuvikela nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 lebita 50 million emalangeni seyithengiwe yetfulwa kuhulumende welive laseSwatini ngemabhizinisi langama-35. Masuku kuvetele kwendlini yaba esikhulu idolo. Ngalesine nakuhledi indlu yetimphunga liphinile Ndvunankulu Themba Masuku lifunze sitatimende lapho belibekela yona indlu ngekuthi kuhamba njani tindzabeni temkhuhlane i-COVID-19. Kulesi tatimende Masuku ubikele timphunga ukuthi nakucala lo mkhuhlane kwaba netinkampani letingu-85 letaveta inshisekelo yekutsengisela hulumende tintfo letiphatselene nalo mkhuhlane. Masuku uthi le nombolo yehliswa yafika ku-35 wetinkampani letabekwa ukuthi tisebente noma titsengisele yona inkampani yahulumende lephungate ehlakalo i-National Disaster Management Agency. Liphinile Ndvunankulu lithi lokwathengwa bekusezingeni lelifanele. 8 items worth more than 50 million have been delivered by a total of 35 suppliers selected from the 85 who tendered or expressed interest to supply using criteria based on competence and pricing. Anyone is interested to do business with NDMA have to sign an indemnity form to ensure that none of their directors are civil servants or politicians, as required by the Public Procurement Act of 2011 and specifically Section 60, subsection 2.
Masuku uthi imibiko yokuthi kuthengwe njani ingatholakala ekhasini langcondvomshina le-NDMA kanye ne-ESPPRA. Tintfo letatsengwa tifaka ekhatsi timphahla tekuvikela betempilo i-PPE, imithi, imishina yasesibhedlela kanye naphetholomu wetimotolo lebetisebenta tindzaba talomkhuhlane. Tindzabeni teSwatini TV kubuya Themkosi Mavimbela ePhalamende. Liphila ndvunankulu Themba Masuku lithi ihlelo le-50 million African Women Speak platform luletha kuconza lokungcono ukuthi kuthuthukisa ngetekulingana kutebulili nekugcina kwabomake kutemnotfo kuyahambisana. Masuku kusho lokunakasukumisa ngako lokusemthethweni lohlelo lohlanganisa abomake kutebhizinisi. Inhloso ye-50 million African Women Speak platform ukuthi nayo idlala inzima lethide kuthuthukisa abomake ngetemnotfo ngekubenda ukuthi bakhone kutfola lwati ngetebhizinisi, bakhone kuchumana, bahlephulelane lwati. Jane Simelane longumcondzisi wetindzaba tebulili netemindeni ehhovisini leliphila ndvunankulu uchaze lolu hlelo njengalolutokhulisa kutfola lwati ngematfuba abomake etinhlangothini letinyenti. It recognizes the significance of gender equality in all development spheres. So hence we have this digital platform that when we move to Agenda 2030 and Agenda 2063, no one should be left behind. All genders should be, both sexes should participate equally in decision making, should participate equally, should have equal access to economic resources for development, should have equal benefit and control over all development resources. Liphila ndvunankulu Themba Masuku lithi lolu hlelo lusukunyiswe ngesikhathi lesifanele Eswatini lapho bomake kufanele bativikele ku-COVID-19 baphindze bachubeke nekutitfutfukisa ngekutfola lwati ku-internet batfole timakethe temikhicito yabo bangasalele emuva. Ikhuluma ngemntu wesifazane kusho ukuthi noma ukhubatekile noma usemncane youth noma unganani sokhulile as long nje unale gadget kunetinto lofuna ukukhuluma kufana nje nalele nasikhipha siholela bogogo nabomkhulu sibaholela la ecingweni nyalo sesithuthuke kakhulu sithi nyalo nekuthengisa ukhona lo tawuthi uthengisa into takhe akakhona ukuphuma egeyidini ngeCovid ayengalenyalo lokho utakuthengisa la kube khona la kubukako la akuthenge. Uhulumende wembube usemkhankasweni wokuthi butse budute nje kukhona ukuthi nasetinkundleni ukhona kuba ne-Wi-Fi. Siyabuka ukuthi mhlambe lapho 2021 kutabe seyenebe le-Wi-Fi kufika le. Masuku ubonge inhlangano letifaka ekhatsi iCommerce lebuke timakethe eMpumalanga naseNingizimu ye-Afrika kanye nelibhanga le-Afrika ngekubona sandla lesifakwa bomake ekuthuthukiseni umnotfo welive ngekusebentisa buchwephesha. Bomake sebangavele baye ku www.womenconnect.org bayobhalisa batfole lwati. Kubika Siphiwo Dlamini titfombe ngumuzi Mkhonda eMbabane. Indvuna yetemafa ne-Reckenberg seyivetele timpunga licebo lahulumende letawuzuza bosomabhizinisi kanye naye hulumende. Lelicebo lihambisana nekuthi timoto tahulumende sale tilungiswa amagalaji latimele nekusebentisa ligalaji kunekusebentisa ligalaji lahulumende. Kalokunye lokutowendeka ukuthi kwethiwe timoto tahulumende kani kona kutawubukwa litiko letekutfutsa kanye nemisebenti lemikhulu. Lelisu lahulumende lethi indvuna yetemafa ne-Reckenberg litawuzuza hulumende netinkampani letitimele livetwe ngiyo indvuna endlini yetimpunga nayicela emaphakelo lengetiwe. Indvuna ichazile ukuthi hulumende akafuni kwengeta imali emaphakelo kodwa ufuna ithathwe kuletinye tinhlangothi iyiswe kuletinye. Lena mali itsinza kusebenta kweligalaji lahulumende i-CTA njengoba kunemisebenti beyiwenda letawuthathwa noma yemukwe wona. Timpunga tifake imibuto kule ndzaba. Well, my understanding this is not a new budget, but simply reallocating funds from where there are savings to fill up gaps or shortfalls in certain areas. Has government capacitated the Minister of Public Works and Transport, human capital,
nema-resources nje lakhona lahambelana ama-tools of trade ekuthini nasebadamela letimali letingaka setilepha la bethi ngekho khona itoko labantu labatonaka letimali lama-officers kusatokwenziwa njani basayatofunwa noma kutothathwa laba bakule matiko epersonnel kubuye la e-public works alibange yabo labakuwa uma ngikwazi umsebenzi otoba mningi mengameli ematiko onke langaka asa under one unit. Ngithi minister kahamba thathe yonke le mali le yathi supplement yonke le mali ayibale yonke bendunduma esiyayithatha uyokwenza lokho kufuneka ledala yawulumeni yona isitabe sisebenza live. Indvuna Reichenberg ibese iyatiphendvula timbunga yacacisa ngenhloso yale mali. So we are saying let's take our fuel budget, give it to the Ministry of Works, you handle that for us, you manage the fuel for all the ministries together. That's what the supplementary budget is trying to do. But obviously there's a 70% that's remaining. So let us say my vehicle needs brake pads. It means that as a Ministry of Finance, we can write an order to whichever garage, private sector garage probably that needs to do the work. We send the vehicle there, it gets done, and it lands up into our payment structure, and we end up paying that garage for the service rendered. Ekugcineni indlu ibese itakha likomidi yabuka lamaphakelo yase iyawaphasisa. Tindzabeni Eswatini TV kubuya Thembi Mavimbela eParliamente. Indvuna yamabhizinisi nekuthengiselana amancoba khumalo ithi kumcoka ukuthi sive seMaswati satiswe ngobumcoka babomake nenzima labadlalako ukuthuthukisa umnotfo welive. Indvuna beyikhuluma ngobumcoka belanga lebeligujwa mhlaba wonke elangeni la Itolo lebelibuke kuthumisa imisebenzi yento yabomake labasemaphandleni. Ngenyanga yenhlaba kuba sikhathi lapho khona emave emhlaba kufakala eSwatini ati sabamfunge bomcoka kwabomake emaveni kakhulu labo labasemaphandleni. Inhlangano lebukete business women eSwatini bahlangene nabo somabhizinisi kutawuthumisa imisebenzi lesebayendile ukuthuthukisa live la Kangwane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana amancoba khumalo ithi kumcoka ukuthi bomake banikwe emathuba lalinganako nabo babe kude batawukhona kwenta imisebenzi lefanele nalelungile. For this country to develop and transform into what His Majesty envisions, the development cannot be concentrated in the economic corridors, but it needs to go out to our Tingunja. We are speaking very strongly about our next budget cycle to see how we increase the amount of money that goes towards developing factory shell programs in all 59 Tingunja. We are also looking at all the programs within the Tingunja portfolio that speak to women and youth, and looking at how that gets tied back into our export driven economy and how that ties into our private sector led economy. We do not want to just be producing entrepreneurs, women entrepreneurs for the local market, but we want these entrepreneurs to get to a standard that is expected and accepted at international level. Umphathi wenhlangano yakamhlaba Natalie Dongose uthi kumcoka ukuthi bomake bakhuthatane nekuthi kuyathokozisa kubona labanye bomake babayingcenye yemisebenzi lesita sive seMaswati. The odds in their journey to success. So I would like to ask all of you to take 1 second to join me in applauding and celebrating how far you have come and the undeniable impact that you have had on your families, on your communities, and on Eswatini in one of the most difficult periods that we have faced as a human family. So let's clap for each other. Kulomsebenzi bomake labangaphasi kwebhizinisi ivukani bomake project banikwe imiklomelo ngemabhizinisi lesebawendile labe imphumelelo. Etindzabeni kubika temalangeni Dlamini nginaThembi Mavimbela emafini. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ithi kude live lifike esigabeni sekukhulisa umnotfo kudzinga ukuthi kube nekubambisana emkhathini wesive bomake kanye nensha. Indvuna beyikhuluma emcimbini wekuhlomelisa bomake nensha labahambe embili emncintiswaneni wamake longumlimi lobobanjelwe eSidvokotvo.
Lo mcimbi walonyaka wamakelo ngumlimi bewungenelwe bomakela abangemakhulu lamabili nelishumi 210. Bantfu labasha bebangemashumi lamathatfu nemfica kanti labasikhombisa babo baphotfulwe emanyuvesi akuleli. Indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ibonge yaphinze yatfumisa abasunguli balomncintiswano ngekuchubeka nekuniketa lwati kubalimi lababomake nemantfombatana. Thina-ke nasibuka lo msebenzi lokhuthatha kusebenta kubomake nemantfombatana leti cinsini babe RA siwubuka ngalelo liso lokuthi vele lo vision 2022 uachieveka ngokuthi kusetshentwe kakhulu ngekutimisela. Sibuka ke ukuthi bomake ke nabo sisi sebavele bakulelo giya lekuphumelelisa liphupho lelive ngokuthi umsebenzi waloluhlobo ukhona ukuchubeka. Umsunguli walomklomelo Sonia Paiva ucele uhulumende ukuthi achubeke netinhlelo tekutfutfukisa abantfu labasha. They have broken from the shackles of small-scale survivalist production and claim their rightful place in the agricultural mainstream. The message that we have as Women Farmer Foundation is nothing but nothing is impossible. Lonxusele inhlangano yemava labamhlophe kuleli Esmeralda Hernandez uthi tekulima ngitona titawusimamisa umnotfo wakuleli futhi ke tidlala indzima lenkulu ekwenteni isiqiniseko sekuthi kudla kuba ngilokwanele. Now take part, and it is worth noting that today this competition includes the young women component as well. This competition is not one just about prize. Its essence is the empowerment of women and girls, particularly those living in the rural areas of Eswatini. Umphathi welibhange leNetbank Fikile Nkosi uthi inhloso yekwesekela lo msebenzi kubona bomake kuthi bakhone kutimela. Kakhulu lo msebenzi lona osijabulise ngokuthi uyabanika bomake inkhululeko yokuthi bakhone kutimela. Ikakhulu kulesikhathi lesikhona nyalo bakhona nokuthi bathuthukise emakhaya abo lokho bese sekuthuthukisa nemimango. Labahambe embili kulomgcutselwano elihlangothini lwebantfu labadzala kube ngibaluleka Mohale utfole umklomelo wetinfo letibite imali lengetulu kwa 135,000 emalangeni. Lohambe embili elihlangothini lwebantfu labasha kube nguRose Maseko yena lotfole umklomelo wemali lenganga 75,000 emalangeni. Itindzabeni kubika sonto mlangeni titfombe nguvusi Mpamali esitfokotfo. Kutimisela nekusebenta ngekutikhandla kunemiphumela lemihle kanokuvetwe ngilabaphumelele emncintiswaneni wamakelo ngumlimi walonyaka. Rose Maseko lophumelele ehlangothini lebantfu labasha kanye nabaluleka Mohale lohambe embili ehlangothini labomake labadzala. Kulo mncintiswano wamakelo ngumlimi walonyaka imihlomelo ikhombise kukhula kunaleyo yeminyaka lophelile. Bomake labangenele lo mncintiswano babe ngu171 kanti ke bantfu labasha labawungenele babe ngu39. Lotfole isicoco samakelo ngumlimi ehlangothini lwalabadzala kube ngubaluleka Mohale lotfole tinfo letingabita ngetulu kwa 135,000 emalangeni. Eluhlangothini lwebantfu labasha kube nguRose Maseko lotfole umklomelo wemali lengetulu kwa 75,000 emalangeni. Sebatikhulumela babonge lenhlangano ye-Women Farmer Foundation ngekuchubeka nekusekela bomake. Kusebenta ngekutimisela ke kunemvuzo ngoba ngithanda nje kubonga mlimisi wami wakanampoti Ndombi Kunene ukuthi hayi ube imentor yami ngaqala kancane kungakho ke ngithi kubomake netintombi kuphila kukhona la kulimeni nasekufuyeni ngoba nale kulesi kudla ukuthi neku fresh from the garden. Ngilomusha nami longenele lo mncintiswano ngijabula kakhulu lengingakusho nje ukuthi abantu labasha abasukume phasi baye kuyolima awudinga umhlaba lomningi ungaqala kancane but lokumcoka ukuthi ubani nemlimisi ngoba bona batokhona ukufaka etimakethe letikahle ungade khanzi ulime bese sohlala netinto ungakhona ukutithengisa. Lo mncintiswano wamakelo ngumlimi sone iminyaka lelishumi nakuthathu waqala
kanti uniketa bomake litfuba lekuthi bakhulisa umkhicito wabo wetekulima. Labangenelwe lo mncintiswano batfole kwesekelwa ngetintfo tekulima letfaka ekhatsi yemathange emaphayiphi ekunisela kulokunye. Eluhlangothini lwamake longumlimi kubantfu labadzala lobe wesibili kube ngu-Elizabeth Dlamini, wesithatfu kwaba nguGugu Mdzebele, kwase kuthi wesine kwaba nguBusisiwe Ntimane. Eluhlangothini lwensha wesibili kube nguNomfundo Dlamini, wesithatfu kwaba nguHlengiwe Dlamini, wesine kwaba nguTemangweni Zwane loneminyaka lengu-21 nje kuphela. Lo msebenzi wesekelwe tinkampani letfaka ekhatsi libhange Nedbank, i-Food Agriculture Organization, i-Farm Chemicals kanye nelitiko letekulima kuletinye tinkampani. Tindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe nguVusi Mpamali esitfokodvo. Malanga lamahle sinkade phethe asibuke tindzaba tetfu temidlalo. Lukhulumela inhlangano yemidlalo wemadatsi ehlangothini lekuthuthukisa lo mdlalo flag Nxumalo sokuthi batali ukuthi badlale inzima lenkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo baside bamfana bathengela timvo tekudlala lo mdlalo. Nxumalo uthi lokho kutabasita kakhulu kulesikhathi imidlalo ebamfana etikolweni ivaliwe ngenxa yesimo semkhuhlane i-COVID-19. Umdlalo wemadarts ngulomunye wemidlalo letfole imvumo kuhulumeni levikini leliphelile ukuthi ingachubeka nemsebenzi wawo njengoba ide bungoti lobunganani bekwenzisa umkhuhlane we-COVID-19. Ngokusho kwaFlag Nxumalo lokukhulumela lenhlangano ehlangothini lokuthuthukisa lo mdlalo uthi noma imidlalo ivumelekile ukuthi ingachubeka kodwa ke angeke bakhone kubamba imidlalo yetikolo ngesizathu sawo lo mkhuhlane njengoba tikolo sesevaliwe kulamanye amabanga. Nxumalo ukhuthaza abatali ukuthi badlale inzima lenkulu ekusiteni bantfu babo babathengele tintfo tekudlala lo mdlalo kude kuthi nakubuya ubakhanze ukuthi bantfwana balungele ukuthi bachubeke badlale. So ngicela kakhulu kubatali emakhaya ukuthi bantwana babathengele ama-dartboard nama-darts ukuze batosina sebaqedze ukudadisha bese baya-refresha sipothi se-refresha lesi bantwana badlala into yabo lebayithandayo. Njengoba besifuna ukuthi siselect i-national team ye-youth letasimelela ngazona 6. Nakuhambe kahle imidlalo yemadarts etikolweni kubheka ukuthi ibuyele nakuvulwa tikolo eminyakeni lotako. Kanti ke imidlalo ye-league yona itawuchubeka ngalokudayelekile. Umbiko ohlanganiswe ngeLinkedIn Gule na Fabrice Msonera Sigmathapa. Malanga lamahle lesikhathi samanje sabuka simo selitulu salapha eveni nemadolobha lakhethiwe ngaphandle kwelive. Malanga lamahle sifika kanjalo ke emaphethelweni ato tindzaba tefile betekucala kulolusuku kulesikhathi samanje saye etitolo nasibuya nesiwendla ngamandla ubuya nato tindzaba tekuvakasha lapha eveni laseswatini kusile. Good morning.
Mbukeli siphinze sikwemukele ehlelweni kanti njengoba kungilesihlanu iEswatini Tourism Authority isho kona ukuthi asivakashe khona lapha ekhaya ithi a wonder awaits exploit ingcayizi ivele ikulinzile sesivele sinabo base Royal Villas sinaye Thandeka Dlamini lotawusitshela kabanti ukuthi ngabe nawusuka Mbukeli nje uthi kusasa asengiye eRoyal Villas yini lotawufike uyitfolele takujabulisa sikuvusele inkosi sikwemukele ehlelweni. Sivuselenele kakhulu sibonge kusimema Kusile breakfast show sivusele nabo balalele emakhaya. Thandeka engabe iRoyal Villas ikuphi nje? iRoyal Villas isedolobheni laseZulwini. Nawusuka eMbabane imizuzu nje less than 15 minutes kufika khona nawufika enhloko office yaka MTN ujikela ngasekudla singendasi kwemahhovisi aka MTN nawuqhamuka kaManzini it's less than 30 minutes as well ufika ujikele ngasencele sakho ushone Royal Villas. iEswatini Tourism Authority ithazivakashe siyajabula ukuthi sesivumelekile ukuthi sivakashe kepha nje umbukele ekhaya mhlawumbe yadibuta athi ngabe iRoyal Villas nangivakashele khona ngiphepha kanjani kuwo umkhuhlane iCovid-19. Indzaba yema COVID-19 regulations indzaba lesithathele tulu kakhulu sihotela kuze kuphephe divakashi tethu netisebenzi imbala. Nawufika nje usivakashe Royal Villas siqala ukuhlola itemperature egedeni sikunika isanitizer nawungena indzaweni tethu awukavumeleki ukungena ungakafaki imask nato tisebenzi kanjalo siyenda kusiphephise nato tivakashi kungabi nekuthelelana kwalomkhuhlane nato tihlala tifakile tivikelo iPPE lephelele kanjalo kulaba se reception nalaba cleaner etindlini. Umbukelo uyabuka mabona kudze wakho uyabona maye kuhle eRoyal Villas kepha yadibuta ukuthi ngabe nangifika yini lengidawufike nje ngiyithole eRoyal Villas. iRoyal Villas ikhuthata kakhulu ukuthi bantu bede ba experience the royal experience. So ke ngiko lesithi bantu batakujabulela nabafika lihotela leli promoter iprivacy kakhulu ukuthi umuntu nakafike khona abe nekungcebeleka nje nekuphumula. Ilili hotela leli khanga abantu labetela ileisure kanjalo nebusiness sinawe ama restaurants nawe ama conference centers leka ngasebenziswa ngedoti vakashi tethu. Siyabona kune pool ngabe nini senivulile yini ipool sivilela amanye ama hotel athase ngavula. Ngekuguide wabetempilo nathi singilaba semile kubuka but siyethemba athi masinyane njengoba emageda savuliwe ipool yethu tabivulwa masinyane ngoba phela ipool ithelwa ichlorine lesinako ukuthi ngeke kuze kube neeffect kangako kodwa ke tinombolo vele titaba very limited debantu labakhona kusebenzisa leyo swimming pool ngaleso sikhathi to promote le social distancing. Ema opening hours athini? Kulesikhathi sa COVID unfortunately lihotela lisheshe livale siyaqala nje kuseni nga6 siyavula kodwa ke kulesikhathi sa COVID isivala nga8. Yes. Okay. Ingabe ma specials lenawo nje yini eRoyal Villas? Ema specials ethu la khona la hambisana nale promotion ya Eswatini Tourism sinayo ingqayizi vele ye special lekhona irate lengazange seyibe khona eRoyal Villas leconzene nale weekend yamhla ka30 October kuthi ulala busuku lobubili ku King Suites bese uthola ubhadala nje 2180 for lobo busuku lobubili ubese uthola ne breakfast cards irate lesingazange sesibe nayo yendelowo nemaswadi ukuthi atothola le royal experience. Ngibona nekudla lokuhle lapha ninenani ma conference rooms engabe umuntu ngabe afuna mhlambe kwenda iconference noma afuna kwenda umshado athini ma prices lapho ni charge kangakanani? Emishadweni ke sinema packages lahlukene aqala nje kubo 7000 for le venue kuye kufaka ekhathi ngisho indlu yemkhonyana namakoti kuthi bathole kulala phela emva kwemshado bave baqala ba enjoy honeymoon mhlambe nabangakhoni kuya ngaphandle kwale laseSwatini. So ke lama packages aya ngawe ngelikhikhi lakho ukuthi wena usivakashi sethu uafforda ini then ngelawa lala eRoyal Villas siyakuphekela thine kudla kuya range from 260 kuya edulu umuntu amunye bese ke lokunye babukele batakujabulela neli kwekuthi sesinayo indzawo iShama House yona ke isituated eceleni kwema office lamakhulu inhloko office ya Eswatini Revenue Authority leyo ndzawo yeRoyal Villas lapho ke babukela batakujabulela ngiloko ukuthi uma uvathi likhikhi lakho mhlawumbe alikhoni ukuthi iRoyal Villas ikuphekele uvumelekile kwekuthi utiphekele wena futhi indzawo lenhle kakhulu neli ithatha abantu labang 400 so ke isinawo lawo ma options lawo ukuthi it's fully self catering uyakhona kutendela ngendlela lothanza ngayo.
For couples maybe siyeta sibabili noma ngiyeta ngimunye ngabe kule menu yenu ngi-accommodate kangakanani? Accommodated imenu yethu has a wide variety. So iyendelwe ukuthi kube ku-afforde wonke umuntu because i-restaurant yethu offerisha a pan-African cuisine. Losho ukuthi kunekudla lokulungele tivakashi letata phesheya mhlambe letingete takhona kudla kweSwati phindze kukhona nekudla kweSwati kuleyo menu. So ke le affordability i-range le accommodator wonke umuntu. Engabe for ema bookings nangombukele ekhaya so ubonile kuhle kakhulu eRoyal Villas kuyabonakala ukuthi vele li hotela leli selizingeni lelisetulu kepha ema bookings umbukeli wenda njani nakafuna kuyakhona ungeta ngetinyawo utobhuka noma lese sikhuthata kakhulu kulesikhathi sa COVID ukuthi na ubhuka usishayele ku 24167035 noma 24162042 ungasenda futhi ne-email ku reservations@royalvillas.co.za. Sinayo ke ne website lekuvumela ukuthi ungadingi ukuthi uzofike kithi nomchumane nathi ngetincingo uvele ubhuke through the website nayo ithi www.royalvillas.co.za. Thande kakhumbuta umbukele ekhaya sawubonile kepha asomkhumbude nje ukuthi nakasuka athi eRoyal Villas kusasa yini letamjabulisa. Watambukele Royal Villas utotfokotela i-royal treatment. Ema rooms ethu utiva uyiqueen utive uyingosi na ungene ku mahle kakhulu ane space ayakunika futhi nale privacy yekuthi nje utivele use holiday ukhona la khathe eSwatini. Sibonge kakhulu Thandeka kuba nathi ehlelweni. Siyabonga kakhulu Nele. Maswati lamahle njengoba sivela sivele sisukume siye khona eRoyal Villas njengoba iEswatini Tourism Authority isithembisa ukuthi vele tonke tindzawo tekungcebeleka lapha eSwatini imigomo yekuvikela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 ivele ibekiwe ngiyo lelandzelwako kakhulu ithi iEswatini Tourism Authority a wonder awaits exploit ingcayizi vele ikulinzile kulesikhathi Maswati lamahle sitawuthatha likhefu sitawubuya nabo base Brookside.
Mbukele siphindze sikwemukele solo sisho kona lokho ukuthi Eswatini Tourism Authority ithi njengobe kungilesihlanu lamuhla mbukeli kusasa ungavuka uvakashe ngoba ithi a wonder awaits exploit ingcayizi vele ikulinzile ungavakashela tindzawo letiningi tekuvakasha tekungcebeleka lapha ekhaya sesivele sinaye Sandisile Ncube wase Brookside Lodge lota usitshela kabanti mbukeli ukuthi wena nawusuka nje kusasa uthi ya Brookside Lodge yini leta ufike ikujabulise khona sikuvusele Ncube sikwemukele ehlelweni. Ngiyabonga sisinele konganimukela ehlelweni lwakho ngivusele ekseni ngivusele nababukeli emakhaya Asandisile iBrookside Lodge ikuphi iBrookside Lodge iseMalkans sibuke mawusuka eMbabane uthatha ungena kalobamba mawusuka kalobamba uthatha lo mgwaqo kubeka kuMahlanya mawufika kuMahlanya ushaye ufike Sundowners uyehluka lapho uthatha iBhunya Mangayane Road. Then just opposite Pond Royal Residence. Same applies to Mawuqhamuka kaManzini. Uthatha umgwaqo ukubeka kuMahala, from Mahala ukubeka eSundowners uyehluka uthatha Phunya Mangayane Road, just opposite Pond Royal Residence. That's where we are. Umbukele ekhaya sawutibonile tithombe kubambona kutse wakhe uinterested kuya eBrookside Lodge kodwa inzaba lenkulu ngomkhuhlane iCovid-19 nenda njani iqinisekisa ukuthi umbukeli uyaphepha kuwo lo mkhuhlane. Okay, sibonge sisilapho. Us as Brookside Lodge, we tried for the first thing that we did, we made sure that his staff said to be trained. We trained people on how to hang themselves, how to do their job on saving people. Secondly, we applied imithetho mningi that we're trained on. You don't come into our gates ungafakanga mask. You don't communicate with our security personnel ungafakanga mask. That's the first thing. Okay, uyifakile mask yakho, we make sure that you sanitize your hands. So you sanitize, check temperature yakho. Then the other thing that we make sure that you don't get into our gates ungayendanga ukuthi fill in information yakho. We need to know ukuthi uqhamuka PCC ude vele for what purposes Brookside Lodge, so that just in case of anything we know where to trace you back to. Yes, then as uchubeka ungena, we make sure that each and every spot lapho kufika khona utsinza khona there is a sanitizer. You sanitize each and every entrance at Brookside Lodge. We made sure ukuthi people sanitize. Yes. Kuna lenye indzaba Sandisile lana indzaba yokuthi ema rooms ukhanze kusibekulele lo munye umuntu then nilibeka isikhathi lesinganani iroom ingalali lo munye umuntu. Okay, we've made sure ukuthi we take 24 hours. Okay, we make sure of 24 hours, we clean our room, we sanitize, we refresh it, ibe perfect, ibe ready. Then after 48 hours, we make sure, okay, now we can book the room. Yes, after 48 hours. Umbukele ke uyatibuta ukuthi ngabe eBrookside Lodge kuvulwa onke malanga noma kunedikhathi la mhlambe ema weekend kuvulwa kanjani? Okay, our normal working hours usually sivula 6 ekseni 6 o'clock siyavala 9 p.m. But then due to COVID and the restrictions that are around, we now open at 7:30 ekseni siyovala 8 p.m. ntambama. Umbukele ekhaya nakafuna kuta nje Brookside Lodge yini nje longam entice ngayo longathi wena hayi khetha iBrookside Lodge? Okay, there's a lot, like to be honest with you, there's a lot at Brookside Lodge. As a challenging a self-catering accommodation that we offer. We've got self-catering accommodation, we've got different rooms that can accommodate any kind of, whether it's a group, whether it's an individual, you can get a room for your own, like which you can't share it with anyone else. And then we've got normal standard rooms, we've got double beds, and then we've got twin beds at Brookside Lodge. Then we've got family chalets. If you want to take your family out, okay, we've got a very big house chalet where you can have the double bed and it's got 2 twin beds. You've got your spacious kitchen that you can prepare a meal as a family. While in Brookside Lodge, we've got a sitting area, we've got a dining area in that particular chalet. Okay, and then secondly, let's look at our restaurant. Okay, we've got a restaurant. It serves some Pan-African meals. So cinema meals that can accommodate our Indians. We've got our curries in the restaurant. We've got our pizzas for the kids that love such kind of meals. We've got our traditional meals as well. You can come to Brookside Lodge, enjoy mbudi. You can enjoy insides, you know, we've got matting, we've got a lot in our restaurant. We've got our pizzas.
We've got the best pizzas, like I can say, in Swaziland. And then it's conference facilities too. We've got conference facilities. The smallest one that we have, it takes up to 50 people. But due to COVID now, we've reduced it to some, say, okay, we reduce the capacity, we're taking 30 people. Okay, we've got, it's a wedding venue as well. We've got a very big hall that takes up to 500 people that can take as a conference hall as well. Then it takes up to 500 people seated. It's a wedding hall. You can have your wedding in there. And our beautiful gardens. We've got a very big garden at Brookside Lodge. Very nice flowers. Just on top of everything else that I can say. Okay, so in our garden, we've got our picnic sites. You can come and have a picnic with your loved one. You can come and have a picnic with your family. So Guma picnic sites 8, we've got a play area for the kids as well. There's a play area. We've got a swimming pool, very beautiful. A kiddies pool, then a pool with adults, and then we've got bird watching as well at Brookside Lodge. We've got over 7 types of birds, like in our premises, that you can wake up in the morning, at Brookside, take a walk, watch the birds, different kinds, the peacocks, the emos. If you've never seen one, we've got a lot really, like at Brookside Lodge. We've got a mini golf as well. That you can come over with the kids. They get their, grab their sticks, they play mini golf. Like, it's a refreshing place. Trust me. We've got a beautiful dam just behind. You can do your catch and release fishing. It's a beautiful place to be. Hayi ngiyethemba umbukeli sowudivele futhi uyatibonela ukuthi kuhle kakhulu eBrookside Lodge. Engabe ma specials lenawo ke athini? Okay, my specials that we have at the moment, like I said, we've got picnics. So if you want to come as a group of people, picnic, my charge is it's 100 Malawian per person. But now you have a special saying, okay, you're a group of 10, we're giving you 20% discount on picnics. Okay, secondly, accommodation yet as well, we give up to 40% discount in all the rooms that we have, depending on what kind of a room you want. Then a restaurant, we've got specials that are going on as well during the week, especially on Wednesday. We've got the burger special. You buy one, you get one for free. We've got a pizza. You buy a pizza, then you get 2 drinks for free. Then on Friday, Gwembe. Yeah, it's selling very well. It's 400 Malawian for 4 people. Uke wayiteka indzaba yemishado ukuthi niyayicaterishela imishado and conferences nyalo sekuta i-festive bamfula abaningi bayaye bathanze kwenta imicimbi mhlambe lo mnyaka athanza kwadi ukuthi engabe nangifuna kushada eBrookside Lodge ngibhadala kangakanani. Okay, at Brookside Lodge, you don't have a particular charge. Usually we look at what the customer wants. As a customer, what is it that you want? And uphethe malini, actually, how much you have. Then we work around that. We don't have, we charge 350 per person or whatsoever. No, we don't do that. We say, okay, what is it that you have, customer? What's your budget? Then we draft a menu and put it down. Then you get your dream wedding. That's nice. Engabe mangabafuna ukubhuka umbukeli so ubonile, you've explained it very well ukuthi Brookside Lodge utfola ini. Engabe makafuna ukubhuka umbukeli ubhuka kanjani? Okay, siyatholakala in different social media platforms. Sengicale njenga Facebook. We are then on Facebook as Brookside Lodge. Sikhona ka Instagram as Eswatini Brookside Lodge. Okay, you can always visit our website www.brooksidelodge.com. Then when you get in, then you can get all the booking sites for Brookside Lodge. You can always call us on our cell phone number, that is 76 21 42 28. Ngibonile ninayo indzawo yekubhukusha ngabe nine seniyivulile noma nani nisemile. Okay, we just opened our pool like a week ago, but we're restricting to a particular number. Yes, and people just want to go out there. So we always try to say, okay, we've got a particular number that we take per day. Okay. Yes, to encourage social distancing and all. What is that particular number? Ngobumbukele ekhaya mhlawumbe uyafuna ukuta nebangani bakhe atoti at Brookside Lodge. Okay, at the moment we're saying 15 people. The kiddies pool, it takes only 4 kids for now. Then the main pool, it takes up to 11 people. Kevakala Sandisile ngabe ngamkhumbuta yena umbukele ekhaya ukuthi noma ngabe uyadoubt asukume nje kusasa athi hayi asengishone khona eBrookside Lodge. All I can say is ukuthi come to Brookside Lodge. Value for your money. You'll be happy, you'll be satisfied.
service-wise, we've got well-trained staff. You're going to go home happy and willing to come back as soon as you can. Sibonge kakhulu Sandisile kuba nathi ehlelweni. Thank you so much, Sisney. Maswati lamahle senivele ntivele natibonela ukuthi kuhle kangakanani tindzawo tekungcebeleka lapha eVeni. I-Royal Villas nayo siyibonile, sayibona ne-Brookside Lodge. Kanti i-Eswatini Tourism Authority ikuthembisa lokho nje mbukeli ukuthi noma ngabe uyadvakashela leti ndzawo utawuphepha kumkhuhlane i-COVID-19 njengoba isho kona ukuthi a wonder awaits, exploit, ingcayizi vele yokulinzile. Maswati lamahle kulesikhathi sitawuya etitolo sitawuya netindzaba tesibili. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Umvuselo umbukelo weluhlelo imigwaco sasihlolile etifundzeni 13 kungaba kuphawula nje awube kunene ukuthi solo sinawo ama potholes la ngososithikabeto lesikhulu lesinaso emgwaqweni cishe ke emigwaqweni yonke elive siyawukhuthatha abashayeli ukuthi asishayele ngalokukhulu kucophelela kulolo hlangothi imigwaco ledentilela nayo ayikho isimene lesikahle kulandzela tona timvula lesibe nato ngalokufishane ke sibuke emadolobha lamakhulu nemigwaco lemikhulu eVeni sicala ngayo imbabane lapha etule engwenya na usuka kunasiya Skom lekuthiwa kaMchalageni utawuchamukela khona ngasetindlini temaphoyisa uyakhiwa loyo mgwaco loyo siyakhuthatha sive nalapho kuthi asitinake timphawu letiphakanyisiwe lapho nekwenda siqiniseko sokuthi bayahlonishwa labo labasebenza emgwaqweni ikakhulukazi itindzabeni tabo ukuthi baphephe kanti ekhathi edolobheni lasembabane na usuka lapha e4 Square ubuka yona ibuilding society noma ke lapha ngaka DPM etibaneni temgwaco naloyo mgwaco loyo uyalungiswa kwesikhashana siyakhuthatha
siyakhuthaza nalapho bashayeli ukuthi bachubeke babambisane nabo labasebenzisa wona noma ke labasebenza khona ekhathi emgwaqweni. Kanti lapha endasi kumathapha na usuka lapha kumathapha lapha kuna siyashinga lead noma kubheka lapha kubonokwane lapha kuhlangana khona umgwaqo lobheka lapha edwaleni nomgwaqo lobheka khona bo Sundowners. Loyo mgwaqo lapho ulimele lapho ikakhulukazi timotolweni leti qhamuka khona eSundowners noma ke bomahlanya tibuye ngakhona kubonyathi tibuye ngakhona bomathapha. Siyakhuthaza njena lapho ukuthi awusive semaswati asilehlise litubane sisasonzela kuleso sigajana leso. Kanti edolobheni la kumathapha kuyahambeka linani letimotolo lisesengilelo leliphansi. Kanti ke kulesa stela lesuka lapha kaNdlunganye lesi MR31 lesibheka khona lapha kubomashaya itafula lapho ke linani labantu labahamba ngetinyawo nalo letimotolo ngilelo lelisetulu. Sithi awusive senkosi asichubeke sende njalo sibambisane sibeketelelane kulolu hlangothi. Kanti ke lapha endasi edolobheni la kaManzini tiyasebenza kumanete emgwaqo linani ke letimotolo lengena kaManzini ke nga MR3 na usuka lapha kuhelele ngilelo lelisetulu kakhulu nalapho awusiyawukhuthaza kubashayeli ukuthi asisengede isikhathi sethu sekuhamba sende siqiniseko sekuthi siyahloniphana siyabeketelelana ikakhulukazi njengoba lona mgwaqo umncane. Kanjalo nalapha isteki na usuka kulukhula noma ke usuka khona lapha kalonhlupheko ungena ekhathi edolobheni lasesteki asivetele ukuthi cishe lo mgwaqo wonke sengumgwaqo lohambekako umgwaqo losonalo litiyela kepha ke umgwaqo lomncane nasikubuka ngekukhulu bawo siyakhuthaza ke nalapho sibekunene njengoba siniketiwe ingcenye yawo ukuthi singayisebenzisa asichubeke sibahloniphe ikakhulukazi labo labasebenza emgwaqweni nekunaka nje ukuthi lo mgwaqo omncane nje ke udinga ukuthi sibeketelelane ukuze luhambo lwethu lube ngilolo loliphephile. Lapha indasi yenhlangano tibane temgwaqo solo athi sebendi lapha icele ngoka Kentucky lesiya usijinge sisikhuthaza sive ukuthi asichubeke sishayele ngalokukhulu kuphepha sisaya khona kumahlangana ndlela nekuveta nje bekunene ukuthi kulanga lasekuseni nje kungilesihlanu asende isiqiniseko sokuthi kuhamba kwethu emgwaqweni kuyaba ngiloko lokuphephile. Siyadinaka kakhulu timpawu temgwaqo siyawuhlonipha umthetho siyahloniphana nje nanasi sisodvana kuze ukuthi sihambe ngalokuphephile sisawusebenzisa umgwaqo nekucizelela ke bekunene ukuthi awusicala yona impela sonto siyawusikhuthaza sive semaswati ukuthi awu asende isiqiniseko sokuthi kuyaba ngempela sonto lephephile ngekuthi tindzaba tekuphepha wena la ukhona khona utende utibeke embili ngaso sonke isikhathi wena isiqiniseko sokuthi nawe inzima yakho uyayidlala ukuthi sisawusebenzisa umgwaqo sibe ngilabo labaphephile. Anginifisele ke kusebenela kuhle endlini yemsakato nesive semaswati sisifisele indlela lenhle nalephephile sisawusebenzisa wona umgwaqo. Siyabonga kakhulu umsakato. Mbukela sikuvusele sikwemukele elihlelweni Kusile breakfast show kulesikhathi sitawubuka tindzaba. Ibito lami nginginelisiwe Ndlangamandla. Mvunankulu Ambrose Dlamini uthi bodokotela ba7 la seCuba labalapha eSwatini babelisito kakhulu ekunikweni lusito letempilo baphinze basita kakhulu betempilo kuleli. Mvunankulu abekhuluma ngesikhathi live leSwatini nelive la seCuba agubha iminyaka le15 solo budlelwane bekubambisana kutempilo bacala emkhathini walamave lamabili. Budlelwane bekubambisana kutempilo emkhatsini welive laseSwatini kanye nelive leCuba baqala ngeminyaka wa2005 lapho live leCuba laqala ukuthumelela live laseSwatini bodokotela. Kanti lobudlelwane buhambe babona live leCuba lisekela emaswati kuthi ayofundzela budokotela eCuba. Hulumende wakangwane kanye newaseCuba bagubhe iminyaka le15 solo baqala lobudlelwane bekubambisana emkhatsini walamave lamabili. Akhuluma kulomcimbi Mvunankulu Ambrose Dlamini uchazile ukuthi kwaba inhlakanipho yengwenyama inkosi Mswati wesithathu kuthi live lasungula budlelwane nelive leCuba lobaqala ngeminyaka wa2003 lapho lamave lamabili asayina sivumelwano sekubambisana lesasibuke uthuthukisa lamave lamabili kutemnotho kanye netenhlala kahle. Mvunankulu uthi lesivumelwano setempilo emkhatsini walamave lamabili sona sasibuke kuthuthukisa tempilo lapha eSwatini. Through the council of His Majesty, the Kingdom of Eswatini and Cuba
officially signed a health cooperation agreement on the 22nd of September 2005. The areas of cooperation under this agreement were to introduce integrated healthcare at primary and secondary level. Mfunankulu uthi labo dokotela baseCuba babelusito kakhulu kusekela ti-70 tempilo kuleli njengoba kufana nawo onke emave lasathuthuka emhlaba. Live laseSwatini linesikhebesi sabo dokotela. Ngaleyo ndlela kuyathokozisa kubona lolu sito lelive laseCuba liqhubeka nekuluniketa la kangwane ngakuletha bodokotela labanelwati ngetifo letahlukene. Mfunankulu uthi bodokotela belive leCuba badlale inzima lenkulu kubambisa live lisalwa nemkhuhlane i-COVID-19 njengoba balishumi nemfica bodokotela baseCuba labafike lapha eSwatini kutowulekelela live lisalwa na COVID-19. The Kingdom of Eswatini continues to strive to uplift the health sector as enshrined in the National Development Strategy, National Development Plan, and the Strategic Roadmap, which all seek to put more focus on improving awareness and access to health care. The Strategic Roadmap also aspires for Eswatini to make a significant investment in health services for the benefit of Emaswati and all who live in the Kingdom of Eswatini. Lobeka melemba satawelive leCuba kuleli dokotela Kenya Beatrice Monges uthi bangamashumi lamathathu nesiphohlongo bodokotela baseCuba labakuleli etinhlangothini letahlukene tetempilo. Dokotela Monges uthi lokukhulu ukuthi banikete lusito lwetempilo eMaswatini baphinze bashiyelane lugwayi neti-70 tetempilo kuleli. Indfuna yetempilo lizinkosi ithi ngelusito lwemfunzate lolwasukunyiswa ngumengameli Fidel Castro uwasitile eMaswati lomfunzate njengoba live selinabo bodokotela labelapha tifo letahlukene. Indfuna ithi kule minyaka leli-15 bayenga ekhulwini namashumi lasihlanu bodokotela neti-70 tetempilo baseCuba labake bafika lapha eSwatini baniketa lusito lwetempilo eveni baphinze bashiyelana lugwayi neti-70 tetempilo kuleli. Kubika Sibusiso Ngubane ezulwini. Maswati lamahle kulesikhathi sitawubuka nasatiso lesibuya eParliamente. Sihlalo welikomiti lelibuka ekusebenza kweParliamente kanye nelibandla lelibuka ekusebenza kweParliamente iParliamentary Service Board batisa sive ukuthi Benedict Caba senguye mabhalane weParliamente. Lo mbiko ukhishwe ngumcondzisi wetinkhulumo endlini yabayesikhulu Petros Mavimbela. Liphinlandvu nankulu Themba Masuku lithi impahla yekuvikela nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 lebita 50 million emalangeni seyithengiwe yethulwa kuhulumende ngemabhizinisi lange-35. Masuku uvetelo kwendlini yabayesikhulu ngalesine. Ngalesine nakuhledi indlu yetimpunga liphinile ndvunankulu Themba Masuku lifunze sitatimende lapho belibekela yona indlu ngekuthi kuhamba njani tindzabeni temkhuhlane ye-COVID-19. Kulesi tatimende Masuku ubikele timpunga ukuthi nakucala lo mkhuhlane kwaba netinkampani letingu-85 letaveta inshisekelo yekutsengisela hulumende tintfo letiphatselene nalo mkhuhlane. Masuku uthi le nombolo yehliswa yafika ku-35 tinkampani letabekwa ukuthi tisebente noma titsengisele yona inkampani yahulumende lephungatehlakalo i-National Disaster Management Agency. Liphinile ndvunankulu lithi lokwathengwa bekusezingeni lelifanele. Date items worth more than 50 million have been delivered by a total of 35 suppliers selected from the 85 who tendered or expressed interest to supply using criteria based on competence and pricing. Companies interested to do business with MDMA have to sign an indemnity form to ensure that none of their directors are civil servants or politicians, as required by the Public Procurement Act of 2011 and specifically Section 60, subsection 2.
Masuku uthi imibiko yokuthi kuthengwe njani ingatholakala ekhasini langcondvomshina le-NDMA kanye ne-ESPPRA. Tintfo letatsengwa tifaka ekhatsi timphahla tekuvikela betempilo i-PPE, imithi, imishina yasesibhedlela kanye naphetholomu wetimotolo lebetisebenta tindzaba talomkhuhlane. Tindzabeni teSwatini TV kubuya Themkosi Mavimbela ePhalamende. Iphini landvunankulu Themba Masuku lithi lihlelo lwe-50 million African Women Speak platform luletha kuconza lokungcono ukuthi kuthuthukisa kulingana kutebulili nekugcina kwabomake kutemnotfo kuyahambisana. Masuku kusho lokunakasukumisa ngekwemtsetfo loluhlelo lohlanganisa abomake kutebhizinisi ehhotela le-Hilton eMbabane. Inhloso ye-50 million African Women Speak platform ukuthi nayo idlala inzima lethite kuthuthukisa abomake ngetemnotfo ngekubenta ukuthi bakhone kutfola lwati ngetebhizinisi, bakhone kuchumana, bahlephulelane lwati. Jane Simelane longumcondzisi wetindzaba tebulili netemindeni ehhovisini leliphini landvunankulu uchaze lolu hlelo njengalolutokhulisa kutfola lwati ngematfuba abomake etinhlangotsini letinyenti. It recognizes the significance of gender equality in all development spheres. So hence we have this digital platform that when we move to Agenda 2030 and Agenda 2063, no one should be left behind. All genders should be, both sexes should participate equally in decision making, should participate equally, should have equal access to economic resources for development, should have equal benefit and control over all development resources. Liphini landvunankulu Themba Masuku lithi lolu hlelo lusukunyiswe ngesikhathi lesifanele Eswatini lapho bomake kufanele bativikele ku-COVID-19 baphindze bachubeke nekutitfutfukisa ngekutfola lwati ku-internet batfole timakethe temikhicito yabo bangasalele emuva. Ikhuluma ngemuntu wesifazane kusho ukuthi noma ukhubatekile noma usemncane youth noma unganani sokhulile as long nje unale gadget kunetinto lofuna ukukhuluma kufana nje naleli nasikhipha siholela bogogo nabomkhulu sibaholela la ecingweni nyalo sesithuthuke kakhulu sisike nyalo nekuthengisa ukhona lo tawuthi uthengisa into takhe akakhona ukuphuma egeyidini ngeCovid ayengalenyalo lokho utakuthengisa la kube khona la kubukako la akuthenge. Uhulumende wembube usemkhankasweni wokuthi butsebudute nje kukhona ukuthi nasetinkundleni kukhona kuba ne-Wi-Fi. Siyabuka ukuthi mhlambe lapho 2021 kutabe seyenebe le-Wi-Fi kufika le. Masuku ubonge tinhlangano letifaka ekhatsi iCommerce lebuketa imakethe eMpumalanga naseNingizimu ye-Afrika kanye nelibhanga le-Afrika ngekubona sandla lesifakwa bomake ekuthuthukiseni umnotfo welive ngekusebentisa buchwephesha. Bomake sebangavele baye ku www.womenconnect.org bayobhalisa batfole lwati. Kubika Siphiwo Dlamini titfombe nguMuzi Mkhonda eMbabane. Indvuna yetemafa ivetele timphunga licebo la hulumende lelitawuzuza bosomabhizinisi kanye na hulumende. Lelicebo lihambisana nekuthi timoto ta hulumende saletilungisa amagalaji latimele kunekusebentisa ligalaji la hulumende. Lokunye lokutawukwendeka ukuthi kwethiwa kwetimoto tembuso kutawubukwa litiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa. Lelisu lahulumende lethi indvuna yetemafa neRikenberg litawuzuza hulumende netinkampani letitimele livetwe ngiyo indvuna endlini yetimpunga nayicela emaphakelo lengetiwe. Indvuna ichazile ukuthi hulumende akafuni kwengeta imali emaphakelo kodwa ufuna ithathwe kuletinye tinhlangothi iyiswe kuletinye. Lena mali itsinza kusebenta kweligalaji lahulumende iCTA njengoba kunemisebenti beyiwenda letawuthathwa noma yemukwe wona. Timpunga tifake imibuto kulendzaba. Because my understanding, this is not a new budget, but simply reallocating funds from where there are savings to fill up gaps or shortfalls in certain areas. As government capacitated the Ministry of Public Works and Transport, human capital,
nema resources nje la khona la hambelana tools of trade ekuthini nasebadamela letimali letingaka setilepha la bethi ngekho khona itolo labantu labatonaka letimali lama-officers kusatokwenziwa njani basayatofunwa noma kutothathwa laba-ke bakule matiko epersonnel kubuye la e-public works bangeabo lababuka uma ngikwazi umsebenzi otoba mningi mengameli ematiko onke langaka asa under one unit. Ngithi minister kahamba athathe yonke le mali le yathi supplement yonke le mali ayibale yonke bendunduma esiyayithatha iyokwenza lokhu kufuneka ledalayo yawulumeni minister besebenza live. Indvuna Reichenberg ibese iyatiphendvula timbunga yacacisa ngenhloso yale mali. So we are saying let's take our fuel budget, give it to the Ministry of Works, you handle that price, you manage the fuel for all the ministries together. That's what the supplementary budget is trying to do. But obviously there's a 70% that's remaining. So let us say my vehicle needs brake pads. It means that as a Ministry of Finance, we can write an order to whichever garage, private sector garage probably that needs to do the work. We send the vehicle there, it gets done, and it lands up into our payment structure, and we end up paying that garage for the service rendered. Ekugcineni indlu ibese itakha likomiti yabuka lamaphakelo yase iyawaphasisa. Tindzabeni Eswatini TV kubuya Thembi Mavimbela eParliamente. Indvuna yetemabhizinisi Mancoba Khumalo yithi kumcoka ukuthi sive seMaswati satiswe ngobumcoka babomake nenzima labayidlalako kuthuthukisa umnotho welive. Indvuna beyikhuluma ngebumcoka belilanga leligujwa mhlaba wonke lelibuke kudumisa imisebenzi leyentiwa bomake labasemaphandleni i-International Day of Rural Women. Ngenyanga yenhlaba kuba sikhathi lapho khona emave emhlaba kufakala Eswatini atisa bamfunge bomcoka kwabomake emaveni kakhulu labo labasemaphandleni. Inhlangano lebukete business i-Business Women Eswatini bahlangene nabo somabhizinisi kutawudumisa imisebenzi lesebayendile kuthuthukisa live la Kangwane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo ithi kumcoka ukuthi bomake banikwe emathuba lalinganako nabo babe kude batawukhona kwenta imisebenzi lefanele nalelungile. For this country to develop and transform into what His Majesty envisions, the development cannot be concentrated in the economic corridors, but it needs to go out to our Tingundla. We are speaking very strongly about our next budget cycle to see how we increase the amount of money that goes towards developing factory shell programs in all 59 Tingundla. We are also looking at all the programs within the Tingundla portfolio that speak to women and youth, and looking at how that gets tied back into our export driven economy and how that ties into our private sector led economy. We do not want to just be producing entrepreneurs, women entrepreneurs for the local market, but we want these entrepreneurs to get to a standard that is expected and accepted at international level. Umphathi wenhlangano yakamhlaba Natalie Dongose uthi kumcoka ukuthi bomake bakhuthatane nekuthi kuyathokozisa kubona labanye bomake babayingcenye yemisebenzi lesita sive seMaswati. The odds in their journey to success. So I would like to ask all of you to take 1 second to join me in applauding and celebrating how far you have come and the undeniable impact that you have had on your families, on your communities, and on Eswatini in one of the most difficult periods that we have faced as a human family. So let's clap for each other. Kulo msebenzi bomake labangaphasi kwebhizinisi ivukani bomake project banikwe imiklomelo ngemabhizinisi lesebawendile labe imphumelelo. Etindzabeni kubika temalanga endlamini nginathemba Mavimbela emafini. Inhlangano yakaNature neYuvesi yaseLimpopo sebasayine isivumelwano sekusebenzisana lapho batawusebenzisa tebuchwepheshe ekulweni neligciwane iHIV. Lesivumelwano sisayinelwe eYuvesi yaseLimpopo eSwatini.
tibalo tikhomba kutsi solo tiyachubeka nekukhula tinombolo telabatfola ligciwane le-HIV eveni. Ngemitamo yekukhulumisana nesive kute tinciphe, inhlangano yakaNature isayine isivumelwano sekusebenzisana nenyuvesi yaseLimpopo ekubukeni kutsi bangasebenzisana njani etindzabeni tetinhlelo nekusebenzisa tebuchwepheshe ekulweni naleli gciwane. Umcondzisi wenyuvesi yaseLimpopo Thobile Gumetse utsi leli lithuba lelihle lokuthi bafundzi kanye netisebenti tenyuvesi basebente bete netinhlelo letinsha kusaliwa neligciwane le-HIV. Lokunye ke lokusithokotisa ngilokuthi lesivumelwano lesitosi sayina namuhla sitawuvulela abantu bethu ukuthi babe involved ekusebenteni nani ninebaka nature ekulweni ne-HIV. Batawu apply lama skills laba wa developako ba apply nelwati lwabo njengebantu labasha nabo ngoba siyati ukuthi HIV and AIDS itsinza kakhulu noma iaffecta kakhulu lalabasha. Umcondzisi wakaNature Khanya Mabuza uthi lokujabhisako ukuthi insha solo isahamba embili ekutholeni leli gciwane, ngakho-ke lobudlelwane babo neLimpopo butawuba netitselo letinhle. So sitawucela ku-university ukuthi inyanza leyo university sesiyaphuma kenyalo umkhona esiphanga siyobambisana kulo msebenzi lefuna kusebenza. Umbuto utathi sikhethelana e-university sesibonile lemsebenzi lomusha lomuhle lo lalwe lapha ku-Boscop. Insha ikhombisa ukuthi letindlela sisebenzisako thina sibazala kungasibona bativa kahle sibana letinye tindlela lekuthiwa ngilama technologies. So that is why the university is well positioned ukuthi isibukele technology kenyalo ukuthi singabathola njani le technology. Siyahle ukuthi bahlala kakhulu la kuma smartphones, smart devices and lamanye ama platforms abawasebenzisako, and they like these nice paintings and so forth, in the catching. So that's why we believe in you, and I want to emphasize siyakholelwa ukuthi ningakwenda lokho. Mabuza uthi ligoli lelikhulu nenjongo ukuthi lokungenani 90% webantu babe banelwati ngokuthi live lifuna ngeminyaka wanga 2022 kuya ku 2023 ibe iphele nya i-HIV lapha eSwatini. Etindzabeni ngengiyani Msibingi sesifashini eMbabane. Litiko letempilo selemukele bongcondvomshina labasezingeni leliselitulu labasihlanu labachamuka ebandleni lelengamele tekuchumana iEswatini Communications Commission labatawusita ekugcineni imininingwane yetigulane ngaphansi kwelihlelo iHMIS. Labongcondvomshina babite imali lelinganiselwa ku 160,000 emalangeni. Ngekubuka sidingo lesikhulu sabongcondvomshina itiko letempilo elihlangothini lokugcina imininingwane yetigulane ekakhulukati lapho sekusebenta khona tebuchwepheshe emhlabeni wonke jikelele, libandla lelingamele tekuchumana kuleli iEswatini Communications Commission selinikelele litiko letempilo ngabongcondvomshina labasihlanu labasezingeni lelisetulu labatawusita ngaphansi kweluhlangothi lolatiwa ngeHIMSS. Ethola abongcondvomshina umcondzisi waleli bandla tekuchumana Mvila Wemphi Dlamini uthi lenye imisebenzi yabo kuqinisekisa ukuthi tekuchumana tihamba embili kuleli lapho tisidingo khona tiyatholakala. Given our government's limited resources, the Commission saw it fit to lend a helping hand through this contribution. Further, ESCOM went on to support the education sector and by extension parents by subsidizing what is commonly known as Boskujana, set-top boxes, to the tune of 1.8 million to ensure that the digital divide gap was reduced and more children benefited from online education offered through radio and television. Lo mgalele sipho egameni lelitiko kube ngimabhalane lomkhulu elitiko letempilo Dr. Simon Zwane lo sevele lebe bakhona bongcondvomshina sabaya ngekukhathala ekusebenteni kwabo. Live bekuthi ichubeke liye embili etinhlangothini letinyenti kudzinga ukuthi labantu balelive babe ngilabaphilile. Ngakho ke nasibona Eswatini nje asisita kulohlangothi lusiyathi bekuthi kube kusenkampani ngabe ngithi Eswatini is taking care of their bottom line ngoba phela kujika ngenhla siyathi bekuthi batawuthola ngendasi sive lesiphilile.
Eswatini ke aphile i-communications industry iphile live liphile siqhubeke siyambile. Kusebenzisa lebuchwephesha ngulenye ke liphupho lelive ukuthi etinhlangothini tahulumende kube sokuhamba imbili dona ke lebuchwephesha live lingasaleli ke emuva. Umcondzisi welibandla lekuxhumana ke unike isiqiniseko sokuthi utambambisa uhulumende lapho kusengeke khona ngato lebuchwephesha kuthuthuke live. Etindzabeni ngingiyani Msibi eMbabane. Batali bebamfana besikole lesiphakeme lesakhiwako saseMbatheni bebahlangene ngalesine bedama kutfola likhambi lekubhadala umakhi walesikolo lekuyimali leseyibalela yetinkhulungwaneni letingemashumi 50,000 emalangeni. Lokhu kuvetwe lisekela lasihlalo welikomidi lalesikolo Azodwa Ndlangamandla. Kwathi makucala kwakhiwa kwesikolo lesiphakeme saseMbatheni kwangabi nekubona ngasolinye emangweni. Lokwabangela ukuthi kube nalabanye lababhidlita lesakhiwo. Sihlalo welikomidi lalesikolo Azodwa Ndlangamandla uthi lo mhlangano labawubitile babone ukuthi abahlanganise tinhloko nebatali babone ukuthi bangabambisana njani ekuhlanganiseni imali tekucedzela lesakhiwo njengoba sesishoda ngekufulelwa. Sihlangene ngendzaba yesikolo sethu lesikhulu ukwakha eMbatheni High School. Inkinga timali leti sikhungathile asikhona ukubhadala meselanto ethu losakhelako. Asikhona ngene kubita abatali ngenxa yesifo seCovid. Batali bakhashanyana siyafaka emsakatweni kwande uthi lomunye akakhona ukuva iredo ubuka TV kande ukuthi ke sesithola labancanyana khona la asikhona ukumbhadala meselanto ethu. Imali esimkweneda yona ngi50,000. Sinenkinga ke kakhulu isikole sethu besifuna ukucedela lapha siphinde sichubeke sakhe emanye amaklasi. Bantu bethu kuna form 1 na form 2 makuvula eminyakeni lotako kutaba betela amaklasi. Sisenkingeni ke sibona sina bothishela bethu bataba senkingeni ukuthi mhlambe bagcine bacabene sizathu lo form 1 na form 2 kukhona la primary lokuhlala ndzawonye akusikahle besicela nje tinini intenkosi inkosi yami mane tisisite ngetimali nekuchubeka mhlambe khona netinkaphane letingasisita siyafisa kuchubeka sakhe emaklasi lamanye asikhoni siyacela ke Nkosi yami bamane basivele bantu benkosi sikhona ukuchubeka kune labothishela lokuhlala ndzawonye akusikahle batali asikhona lokubabita ngendlela lefanele ukuthi mhlambe besingakhuluma nebantwana asikhona isimo nje sisiphethe ngileso kakhulu imali ekubhadala meselanti nekuchubeka ngabe sakha amanye amaklasi abantu babethu bancane kakhulu ukuthi bangakha isikolo lo form 1 na form 2 bancane kakhulu ngobe bang40 sebabonke kusho form 1 na form 2 sebabonke nje bang40 asikhona ngenkosi yami siyacela nje tinini tenkosi nasetingaphaneni mhlambe nemalunga eParliament basisite wonke umuntu losibuka kwesikolo sethu amane asisite nkosi yami mhlambe useSouth Africa noma ukuphi amane asisite kulokuhlupheka lesingiko kona asikhona nekhuluma sibadali baseMbatheni dikolo tikhashane kakhulu ibeneza beyisisita ngekuthatha abantwana inkinga ke ibhasi emgwaqeni nokuthi ubhadala ibhasi uphinde ubhadala isikolo ngako bantu bethu baphelela abakhona ichubeka baphelela lamgwaqeni ukhande uthi omunye so uyakhulelwa ukhande uthi noma somcashele so ukhashane wena naye awukhona ukumonitor umntwana so uyemitha so uyaganga uyabhema nekubhema lelahlala khona wena mntali ukhashana besicela nkosi yami besicela nje kakhulu manje sisitakale ibeneza ikhashana inhletsheni ikhashane besisitakele ngesikolo sethu manje site lamandla ekusakha. Ndlangamandla uthi bumadima lababhekana nabo balikomiti ukuthi bothishela besikolo lesincane nalesiphakeme kanye nebafunzi kanjalo basebenzisa indlu yinye kufunza kanti baphinze basebenzise lihovisi linye lelincane. Ndlangamandla uthi basebenta ngeluvalo onke malanga ikakhulu kunasikhathi semkhuhlane iCovid-19 lobita ukuthi bantu bakhweshelane. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe eMbatheni. Yongoseso ubongele bamvu labakhubatekile ngekungabone emehlweni labasebenzisa tindvuku leti basita ukuthi tibacondzise nabahamba njengoba ekusebenzisa le ndvuku kukhomba ukuthi sebayakhona kudimela njengebamvu labakhubatekile.
Live leSwatini lihlanganyele nalamanye emave kugubha lusuku lwe-White Cane lokuyindvuku lesebenziswa abantu labangaboni emehlweni. Sicubulo salonyaka sithi bumcokwa bekutimela. Lomelele inhlangano yakamhlaba kuleli Natali Ndongose uthi bantfu labakhubateke ngekungaboni emehlweni bangilabanye bantfu labakhubatekile labasalela ngaphandle ekutfoleni lusito lwetemphilo nelusito lwetemfundvo kulokunye. Ndongose uthi umkhuhlane we-COVID-19 ufike wakhinyabeta wonke umuntfu emhlabeni lokwenta kutsi kube mcoka kutsi bantfu labakhubatekile bakhone kutimela. Persons living with disabilities are less likely to access education, healthcare, and livelihoods, or to be included in communities and leadership responsibilities. The United Nations is dedicated to ensuring that no one is left behind, both in the recovery from COVID-19 and in the achievement of the Agenda 2030 of the Sustainable Development Goals. Transformative change can only happen when every voice is heard, including those of the people living with visual impairment and blindness. Themba Makhubu lo melele inhlangano lesamblelo setinhlangano tebantfu labakhubatekile eFotswa ubonge hulumende nemadolobha ngetinhlelo letentiwako kwenta kutsi bantfu labakhubatekile kube melula kuphila nekuhamba kwabo. Municipalities have fitted guide blocks along the pavements which are of great assistance to persons living with visual impairments. Also, in some intersections in the main cities, we have accessible pedestrian signals which assist people with visual impairments in determining when it is safe to cross the streets. Nondumiso Shongwe wenhlangano yebantfu labangaboni kuleli uthi lolusuku lubaluleke kakhulu kubo njengoba esive sitfola lwati mayelana nekwesekela bantfu labakhubatekile. We take this opportunity to remind law and policy makers that all stakeholders involved to ensure that designing or redesigning proper infrastructure adheres to COVID-19 protocol. Umgomo wakamhlaba wemalungelo webantfu labakhubatekile Article 9 ukhuluma ngekuthi bantfu labakhubatekile kufanele kuthi batfole lusito labaludzingile lolutawenta timphilo tabo tibe melula futhi ke netakhiwe tibe nguleto letingeke tibavimbele ekutfoleni lusito. Kubika Sondomlangeni ngina Fabrice Musonera eMbabane. Maswati lamahle kulesikhathi sitawubuka tindzaba temidlalo. Lokhulumela inhlangano yemidlalo yemadatha elihlangothini lekuthuthukisa lo mdlalo Flag Nxumalo sewukhuthaza abadali ukuthi badlale inzima lenkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo basite bantfwana babo ngekubathengela timfo tekudlala lo mdlalo. Nxumalo uthi lokhu kutabasita kakhulu kulesikhathi imidlalo yebantfwana etikolweni ivaliwe ngenxa yekubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Umdlalo weMadarts singulomunye wemidlalo letfole imvumo kuhulumende evikini leliphelile ukuthi ingachubeka nemsebenzi wawo njengoba idebungoti lobunganani bekwenzisa umkhuhlane we-COVID-19. Ngisho kwa Flag Nxumalo lokhulumela lenhlangano ehlangothini lokuthuthukisa lo mdlalo usinoma imidlalo ivumelekile ukuthi ingachubeka kodwa kuyangeke bakhone kubamba imidlalo yetikolo ngesizathu sawo lo mkhuhlane njengoba tikolo lisesevaliwe kulamanye amabanga. Nxumalo ukhuthaza abadala ukuthi badlale inzima lenkulu ekusiteni bantfu babo babathengele tintfo tekudlala lo mdlalo kude kuthi nakubuya ubakhanze ukuthi bantfwana balungele ukuthi bachubeke badlale. So ngicela kakhulu kubadala emakhaya ukuthi bantwana babathengele ama-dartboard nama-darts ukuze batosina sebaqedze ukudadisha bese baya-refresha sipothi se-refresha lesi bantwana badlala into yabo lebayithandayo. Njengoba besifuna ukuthi siselect i-national team ye-youth letasimelela ngazona 6. Nakuhambe kahle imidlalo yemadarts etikolweni kubheka ukuthi ibuye linakuvulwa tikolo ayiminyakeni lotako. Kanti ke imidlalo ye-league yona itawuchubeka ngalokudayelekile. Umbiko ohlanganiswe nguLington Gule na Fabrice Msonera Sigmathapha.
Mbukeli tiguca lapho tindzaba tensimbi yesikhombisa ekseni kanti umlingani Samkelisiwe Khoza so vele utanabo baka TV license labatasichazela kabanti ngemncintiswano labanawo hlala nathi mbukeli ungayindzawo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Your favorite music show is back. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send in your shout-outs. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Malanga namahlobo welcome back selosiqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kungele sihlanu siyanimukela amaswahle senza kujoyina khona ehlelweni sethembisile ke nashaya yona insimbi yesithupha kuthi nayigabanqa insimbi yesikhombisa sabe sinabo baka TV license tobukusana phela ngemncintiswano lokhona nekusithamba njani phela tindzaba dawo umthelo bomabona kutse lapha even so khona ke phumelele Dlamini unaye Mordecai Donga bachamba khona ka TV license sanimukela sisiphume nami sedonge kusana siyabonga siyalimbukela ngicela ngawe sisiphume asiqale maybe sibuke i-report yawo ema license evu ukuthi sime kanjani. Siyabonga Samu kusho ukuthi njengaloku shilo ukuthi sikoleke ama license umthelo wabona ukuthi lokuye kubhekeke ukuthi umuntu kuze ukuthi naye abe nesiciniseko sokuthi lele ngubhadalele nginaso sifakazelo kuze kusasa ngingashayelwa noma ngingalandzelelwa kokuthi angikabhadala umthelo wamabona ukuthi kuyeke kube nesicebhezana lesithi i-TV license noma i-TV license certificate lesikhokhako njengaloku ungadi nje ukuthi wonke umthelo phela uba ne-certificate sakhona. So kulomnyaka ke leso ku 2020 so far ema license lesikhonile kwakhokha silovisi singacishe estimate ukuthi kule koda noma kulomnyaka nje ngoba sihamba ngemakoda kusicishe singa estimate ukuthi angu 20,000. Angisho ke Samu lokuthi kulo 20,000 akusho ukuthi ngomsebenzi lomncane noma sende kahle noma sende kabi. Kunetinfo le lokhanza ukuthi tiyeti bambelele lokho ukuthi lama license aphume ngendlela lesi speed lesingafuna ngakhona. Ukhanze ukuthi umuntu utawuhamba abhadale mhlawumbe angasa anike ema details onke ngendlela yakhona. Ukhanze nje ukuthi kukhona imali mhlawumbe noma labo bantu labangaka license ngokuthi kude licingo lakhe asikhona kumthinza kude iID ngoba phela sithi reference ngeID yakho. So nakude onke lama details kusho ukuthi akukaphelele ngoba mhlawumbe ngibhadele ngathi nje phumelele Dlamini angasaniki lokunye kokuthi ngitholakala kuphi ngathinzeka kanjani buve bami. So ukhanze ukuthi ngaleyo ndlela asisakhona ke kumnika loyo muntu license. Kule nombolo lengiyibitako ke ya about 20,000 wema license laphumile kufaka ngulamasha
kufaka ekhathi lamasha nema renewals. Okay. Lokho kuthi nje nasibuka kulomnyaka sibuka ukuthi approximately 12,000 or to about between 12,000 to 15,000 lamasha. Siphinza sithi ke ema renewals wona angaphasi ayinombolo langephasi kunaleyo. Lesinika ke le estimate lesinikile ya approximately 20 to 30,000 wema TV licenses. Mr. Tonga ngifuna kufela lokuthi kule sithombe lazibetako sisiphuma around 20,000 isikusithombe lesingeso yini uyachaza ukuthi lelinye talent imvukhanza ukuthi asikhona kuyifola kahle yonke le data yalabamvu maybe labakhona ukubhadala umthelo wabo mabona ukuthi singasinde sidile ukuthi sifike kulo 20,000 maybe ngidiphi lelinye talent imvuleti vimbele tenda nanga ema renewals la khuluma ngawo ukuthi abe phasi. Okay. Asibonge Samu. I think what is important in our mandate is to make sure that we grow the data of those in possession of television devices. So in that quest to grow the data, as Pumele has alluded to, we faced these challenges where people submit incomplete data. So when data is submitted in an incomplete form, it becomes a bit difficult for the office to capture fully the license. Again, you've always heard us saying that there's too many devices that are out there that are still not yet licensed. So the number that we have currently is through the outreaches and our inspections that we are doing. You can see that there is more new licenses than more renewals. The new licenses, some of them are coming through retailers, some of them are coming through an inspection that we have conducted, and somebody is discovered not to have licensed at all, so that is captured as a new license. And then the renewals, that's where we have a problem. The number of renewals and compared to the number of new licenses is lower. That means that the level of compliance of our people, of people who are in possession of television devices is quite low. Let me put it in another term. It's quite discouraging, and ours as an office is to call upon those in possession of television devices to come forward and renew their television licenses. For example, this year, when you talk of this year, we're looking at the period that will expire on the 31st of December, because the licensing period is from the 1st to the 31st. The 1st of January to the 31st of December. So this year alone, we're expecting more than 100,000 renewals. So that number compared to our expectations is still low. That then puts the office under a lot of pressure to reach out through our advocacy, to reach out through advocacy leads to voluntary compliance. Voluntary compliance in our view is failing. Nobody's willing to voluntarily say, okay, let me just go and pay TV. But look, we've got the competition. I'm sure we're going to talk about it later. The television license competition, it's another measure that we are taking to ensure voluntary compliance. However, having exhausted all measures to ensure voluntary compliance, you notice that we may need to force people to pay for their television license. Thus, the prosecutions that are going, around nationwide. Mr. Tonga, sifika kanjani ke yini lendwa ngene TV license nitshela ukuthi ndofika around 100 yindele niyibonile. Okay. Bamvu bathenga moto ema television sets kwendekani. Okay. The number of 100,000, we're looking at our database. Okay, our database is close to 100,000, around 92,000. Okay, so those are the people that we have in the system, and we expect those people to renew their licenses. If they are not renewing their licenses, rather, in coming up with our projections, we look at that database. Okay, so it's not a number that simply comes out of nowhere. And then we looked at the last Central Statistical Report with an estimate of more than 171,000 households with television devices. Okay. However, our door-to-door inspections and our call for voluntary compliance for now has limited us to that 100,000 plus. That is what we have in the database. And still, we're saying people should come forward
voluntarily and support this great initiative of television licensing. Sisiphume singaqhubeki with the competition sikhumbule ukuthi kepha sibhadalela ini TV license sibhadalela ini and sibhadala how much? Sibhadalela umthelo njengalokho sithi ngumthelo wamabonakude. Kusemaveni onke mhlawumbe angisho njalo kodwa ke ngigcizelele kuleli lethu la kaNgwane. Lokho ukuthi wonke umuntu lone TV noma lo mnama bonakude akukhathalekile ukuthi usebenzisela ini noma ubukela una donate inhlelo noma usebenzisela ema security njengema camera lesikhanza kwetidolo noma uadvertiser ema products noma ama services la kanawo ubhekekile loyo muntu lokuthi nje unale TV ubhekekile ukuthi abhadale lokuthi unale tinye ke tinto letisita lokuthi abe nesithombe angibekise nje ema decoder unebo lamanye ama gadgets la ngakhokha sithombe bo ma set top boxes bo skujana ubhekekile ukuthi abhadale nawu bheka ke lo lokubili lesengikubalile iTV nalo lokuhambisana nalo lokutawukhokha sithombe lokufaka lamanye ama gadgets lesemwabalile total umuntu lakabhekekile eminyakeni ukuthi ayikhokhe njengaloko ashilo Mr Donga ukuthi umnyaka we TV license uqala nga January aphele mhla ka 31 December kuloyo mnyaka so imali lebhekekile ukuthi umuntu ayikhokhe u230 lengithi ke 230 umva ngabuta kuthingani besade kuthi 180 ngile TV iyodvana nase ihambelana ke nalele minye imishinyanyana noma lele tinye tigujana noma ema gadgets sekuba ke nge50 rand wakhona usho kusina una sigujana i set top box nge50 rand usho kusina ngabe usubscribe ka multi choice nakhona ngilomnye 50 rand kusho ukuthi lo 230 mina nje ngibale kunye kwakunye nangabe kune TV noma ema TV lamaningana noma ema decoder lamaningana noma boskujana ema set top boxes lamaningana uyawubala ke uthi loyo 230 noma loyo 180 nalabo 50 lapha labo lapha emaceleni uyawukhokha ke total yakho kuloyo mnyaka kodwa ke kwakhanzeka ukuthi emuva awukabhadali ngicela ukukwenda kube clear lokho sami ngoba sihlangana nako cishe isikhathi lesiningi kokuthi ingane nisitshele ngeminyaka lele school cha ke bekunene asisibulali isikwelede lesemuva okay kuye kubukwe ukuthi ugcine nini kukuthela kubukwe ukuthi wathenga nini labo TV nalele tinye ke tigujana lonato bese uyabalelwa so uyanika itotal yakhona ne penalty lesiyifakiwe ya 50% kwaze kweqalo kwaze kwecalo 31 December noma kwakhanzeka ukuthi eminyakeni losemuva noma lemibili lemithathu awukabhadali kuyawubalwa ngeminyaka loyo 50%. Okay. Mr Donga ngifuna kufuna lokuthi uyasho sisiphuma ukuthi akusilo level aseswatini kuphela kulamanye emave bathi maybe kune certain group sithele ngeke ize ubhadale umthelo wamabona ukuthi lapha even ngibabhile sithi maybe siyabacolela umthelo abawubhadala. Okay, the act only exempts lama diplomats. Okay, for example, we're talking of somebody who is on a diplomatic mission. That person is the only one exempted from paying TV license. Otherwise, without that, everyone is supposed to pay for his or her television license fees. However, as an office, we look at somebody's economic standing, mainly the elderly. You know, we do give them an exemption. I remember a couple of weeks, we had a 72-year-old lady. She came to our office by herself and said, I want to pay for my TV license. You know, as an office, we're quite touched to see such an old person, you know, wishing to comply and taking such strenuous measures, you know, towards compliance. So we then said, okay, fine. We looked at her economic, standing, and we noticed that from the 500 and something that she gets per month,
she said, I'm going to unplug 180 for TV license. And then we did award her an exemption certificate, towards paying. So we judge each case on its own merits. Not everybody will be, exempted from paying for a TV license. For example, a 28-year-old person who is not working cannot come to our office and say, I'm not working, so I can't pay for a TV license. That person is able-bodied. Okay. Yes, thanks, sir. Sisiphume singafiki ku competition maybe sibuke lo nyaka kunemkhuhlane iCovid-19 siyathi ngase ngiqhubeke nesicizelele ukuthi siubhadale umthelo yini maybe lokunye lendele sibekele kona maybe emkhokodleni wa TV license kunenye isamo but angisho lokho ukuthi yes uba la indzaba yemkhuhlane lesi tsinze sonke na Mr. Donga ngicabanga ukuthi uyayithinza ukuthi now una 28 awukabheki ukuthi bese sothi awu angeke ubhadale nakhona lapho silovisi siyakubuka sikuside asisho ukuthi ungabhadali but sinalo liplan ngithi nako asikuvete lokho siyakunika lesikhashanyana sokuthi cha njengaloko abheka Mr. you are able bodied lokho sho ukuthi usenaso sikhathi sokuthi ungazama indlela ukuthi uyithole imali dikhona tingathe singadelima sidandla nje kukhona lesingakhona ukukwenda nyalo sekunenhlanhla ke sekunanaba nabo digital space kusho ukuthi kuvele indlela tekuphila cishe diyavela so sili obviously ke sikunika i-payment plan yokuthi nasi isikhathi sibhadala na 50 randi uyasho Mr. Donga ukuthi siyesibuke simo sakho semnotho leyo lokho nakuyikhokha sitakunika leso sikhathi uzukufika akusho ke ukuthi bese sikunika umnyaka wonke ngoba phela license in 12 months kusho ukuthi nje na ufikile sikunika loyo 3 to 6 months 4 to 6 months ukuthi ukhone ukubhadalela leso sikwelede sakho kuthi ke TV license ubabekeleni bantu si kwanyalo kune competition lesinayo lesithi wonke umuntu lo ne TV wonke umuntu lo sebusinessini naye lo nema TV akede akathenga iphepha iTimes of Eswatini noma SMS TVL enombolweni lethi 2204 uyabona ngaleyo ndlela samo si accommodate both labo laba ngakhona kuba ne access to online sithenga iphepha iTimes of Eswatini ugcwalise lelo phepha bese soyalishiya emahhovisi noma ngimaphi aka Times of Eswatini noma nangabe upletite for technology ecingweni lakho uyakhona ukuthi uyingenele leyo competition ngokuthi uSMS TVL igama nje lethi TVL lo TVL umele TV license bese uthumela enombolweni lethi 2204 Mr. Donk ngibani lo ngenela le competition okay the competition is open to businesses and to everyone who is in possession of a television device. So if you are in possession of a television device and you have not paid for your license, you can enter the competition, but on condition that you go and pay for your license. Okay? Yes. Noma ngambe sengiyakweneta maybe le minyaka lemibili ngakhona ngibhadale munye bese ngingena in competition. Uyakhona ukubhadala munye bese ungena in the competition. Like I said before, see, this competition is a way that we're using to get people involved in the television license fee initiative. You know, so of late our competitions were only open to people who were current with their television license fees. But what we've done now is we've said, if you are at home and you've never paid for your TV license, here's a chance for you to win another TV. Here's a chance for you to win another DSTV decoder. You know, all we have to do is just go and pay for your TV license. And further, the competition is open to businesses. So businesses can enter into this competition as long as they, one, are in possession of television devices and can go and pay for their television licenses, or they are retailers
they sell television licenses and they've got a certificate or don't have a certificate but can go and buy the certificate, then enter the competition. What's in it for the businesses? What's in it for individuals? We've already said that. Cadres of our IT partner in the competition, Ignitive Lab, they are saying should 3 businesses win in the competition, they will go and do a complete IT analysis of their systems and give a diagnosis there to the 3 winning companies. This is a very expensive process, but they have said we are going to do that to the 3 winning companies. And then to individuals, we've got a television device, Cadres of Variety Center, which is one of our sponsors. We've got 10 set-top boxes, which is Cadres of the Ministry of ICT. The Ministry of ICT has sponsored this competition since its inception to date. They're moving with us and we really want to appreciate that. We've got 5 DSTV decoders, Cadres of Multi-Choice Swaziland. Can you imagine, we've been running this competition of late, we didn't have the decoders. But now, Multi-Choice is saying we know the need of television license fees payments as they enhance the industry. So as part of a key industry player, Multi-Choice has come in to try and urge people to try to pay for their television licenses. And one of our sponsors, again, the other sponsor is the Time for Eswatini. From inception, again, they've been with us, and what they're saying is they will market the product, and at the same time, should one wants to enter the competition, there's a tier of slip. It can be at the back of the time of Eswatini of the day, or first page, or in any of the pages. You just tear off, then complete the details. But here's the thing, this year is different. We don't want to know your name. Okay. Just enter your ID, the region where you're from, and the number of devices that you have. Okay, enter your ID. You can enter even before you go and pay. Enter your ID number, your cell phone number, the number of devices that you have, and then you can then go and pay, or you can pay on the day of the competition draw. So what we're trying to say is, come forward, everyone who is in possession of these devices, or everyone who is in the business or in the trade of television devices, come forward, pay for, enter into this competition. The whole idea is to involve you in this great initiative. We want also to capture your data into our system so that we grow this data and we don't leave anybody out. Another thing that I want to add is this. If you notice, there's an inspection component in the competition as a whole. What I'm trying to say is, give us your ID number. We'll trace you through the ID number. Tell us the number of devices that you have. We'll capture those devices into the system, whilst you stand a chance to win these fabulous prizes that are on offer, cadres of the sponsors that we have already mentioned some. Ngiyacabanga Mr. Donga, maybe ungangiphendula sesiphumi uthi Mr. Donga uthi ngingabhadala even after ngenelele competition nasekutawukhanza kusiselele lami leligama lesiphuma lapha kani angizange nje sengize ngibhadale umthelo ngiyakhona ngidawukhona lokuthi ngiwine noma kutawu bese sekuthiwa hayi khoza wena sesilibeka phansi ngilakho ngoba awukabhadali cala ubhadala kucala. Usho kahle Mr. Donga uthi injongo yethu shilo office la TV license lokuthi sikhulise le data. Senda njani ke lapho noma ngabe ubhadele noma ngabe awukabhadali usenalo lelithuba lekuthi ngingakhona kuwina. Okay, yes, the whole idea ngiloko ukuthi wena sinesesinawe umthelo welive laseSwatini wamabona ukuthi sowutawubhadaleka sawukhona ukulandzelela. Not really the idea of sawukhona ukulandelela. What we need is this is a two-way process whereby we're saying you play your role, we play our part. The competition is open for everyone as long as you are in possession of a television device. Okay, so should your name be picked up as a winner, what we've said is, okay, you can enter even without having paid for your TV license. However, as you win, you are free to then pay your TV license and of course claim your prize. The thumb cut here is
being in possession of television devices. If you have them, you can enter the competition. Key in all this is that we want the data and we want you to win in this competition. And at the same time, once you win, it's a win-win situation. After you have won, we can then work together, on a year-by-year basis, where you pay your 180 and your 50 for decoders and other devices. But you are playing your part as a television license, as somebody who is in possession of a television license. Somebody who is in possession of a television device. You are playing your part in paying for your TV license. At the same time, we're playing our part in making sure that in these types of competition, we open them to everybody who is in possession of devices. Singena nini sisiphume sekuvulekile noma kusengavuleki ima deadline anini? Sekuvulekile Samu kusukela nje enyangeni le file September. Mhla ka 30 besine launch. Lapho khona besithi wonke sekangangenela kusho ukuthi ke seyivele ivulekile nanamuhla nje nawuthenga iphepha iTimes of Eswatini udawu khansi idraw yethu yokuqala ke iyawuba mhla ka 22 kule nyanga lesikuyo. Bese ngoba sithi i-competition yenyanga yinye kusho ukuthi nga November mhla ka 10 kudabe kulanga lokugcina lapho khona sithi ngena nathi si conduct yona idraw. So for anjani am interest Mr. Tonga? Okay, the entrance have been slow of late due to the people were not yet aware of the competition, but we're hoping that going forward, people now know that the competition is now running. We're hoping that the competitions, the entries will increase. We look at the entries that we had in the previous competitions. They were quite great and amazing. So there is no reason why we should not have greater entries now. I think this competition is in two ways. The first way you can use, and a simpler way, is buy a copy of the Times of Swaziland, or the Times of Eswatini. Look for the tier of slip TV license pay and win competition. Just tier it, fill in your details. Whether you have a TV license or you don't have, as long as you are in possession of gadgets, as long as you are just buy a copy of the Times tier of that slip, complete your details, enter your ID number, your cell phone number, and the number of devices. You don't have to be at home. If you have 2, just write 2, and then you just drop off the tier of slip. Another way you can enter the competition, if a viewer is listening now at home and you want to enter the competition, you can send an SMS right now to 2204. Just type TVL and then just send that SMS. You are already in the competition. Okay, whether you have paid for your TV license or you have not, but you are in possession of television gadgets. So for those that don't have TVs, if you don't have a decoder, please don't enter the competition because you'll be disqualified. This is for me and Mr. Tonga. Thank you so much for nasehlelweni Exxon. Thank you. Siyabonga nje Samu mhlawumbe sesiqoqoda ukukhumbuta naso sive Eswatini ukuthi phela abasilandzele ku on our social media pages, on Instagram and on Facebook. Uvele nje uthi Eswatini TV license uyawusithola. Thank you so much kuba nathi domhla Exxon. Malanga lamahle behlesena albandla lebutha umthelo lapha eveni la Eswatini lesikhathi samanje sivele siye editolo sibuyasela phetha luhlelo Kusile. Good morning. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Mr. V. I pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or
use your cell phone via the mobile money Pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Mbukeli silsha silibeka lapho lihlelo lamuhla ube nelisuku lelihle nempela sondvo lenhle asibonane ngemsombuluko ngensimbi yesithupha usale kahle kunjalo malanga lamahle sifowete kakhulu ukuhlalisana nathi livike belimnanzi kakhulu cubekani sinike nayo ama comments enikudle ntevude kuxhumana we really appreciate it impela sondvo ibe ngilemnanzi nalephephile nisale kahle